Hello children, welcome to advanced level general English past paper discussions. උසස් පෙළ දරුවන්ගේ පසුගිය විභාග ප්‍රශ්න පත්‍ර සාකච්ඡාව. So this will definitely help you to get ready for your exam that you are going to face. දැන් මේක හරියට follow කරොතින් ඉදිරි එන විභාගයේ සාර්ථක මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. So in my previous video I discussed 2018 2018 advanced level general English paper 1 and up to question number 6 part A के 6वेනි ප්‍රශ්නය දක්වා කතා කරා. There we found the grammar questions, fill in the blanks using prepositions, pronouns and also to form questions, ප්‍රශ්න හදන විදි and also construct sentences, jumble words වචන මාරු කරලා තිබිලා වාක්‍ය හදන්න ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් කතා කරා. So in this part also we have now there is one more question to discuss part A, question number 7 අපි පටන් ගන්න හදන්නේ අද. ඊට පස්සේ part B. Now we are going to discuss those things in detail. Now let's see what is the next question. අපි බලමු ඊළඟ ප්‍රශ්නේ මොකක්ද කියලා. Question number 7. Combine the following pairs of sentences using a suitable conjunction from those given in brackets. Now there are conjunctions given. If, although, since. You know, මේ වචන පාවිච්චි කරලා අපිට වාක්‍ය දෙකක් join කරන්න පුළුවන්. අදහස් දෙකක් එකතු කරන්න පුළුවන්. මේවෙන් ගැලපෙන එක පාවිච්චි කරලා what you have to do is join these two sentences. Then there are two given, you have to join them. Now let's read and see. බලමු කියවලා ඉස්සෙල්ලා. The theater was crowded. You know, theater was crowded. සෙනග පිරීලා theater එකේ. We managed to find a seat in the balcony. අපිට balcony seat එකක් හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. අපි දැන් කියන්න ඕනේ එතකොට theater එක සෙනග පිරීලා හිටියා උනත් අපිට balcony seat එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා. එහෙනම් ඒ අදහස එන්න. ඒතර if ගත්තොතින් අපිට ඒ අදහස කියන්න පුළුවන්ද? If you go ඔයා ගියොත් ඒ වගේ. මේක කියන්නේ සෙනග පිරීලා crowded උනත් although since කියන්නේ නිසා එහෙම නැත්නම් සිට ඒ වගේ අදහසක්නේ. So the best word you can take is although. You can start with that even, right? අපිට ඒ වචنين පටන් ගන්නත් පුළුවන්. Although the theater was crowded, theater එක crowd එක පිරීලා හිටියා උනත් although අපිට පුළුවන් වුණා balcony එකේ seat එක ගන්න. We managed to find a seat in the balcony. So then sentence. Now the word that you used is although. Although පාවිච්චි කළා මේ වාක්‍ය දෙක join කරා. Although the theater was crowded, we managed to find a seat in the balcony. Okay, සමහරට මාරු කරලා කියන්නත් පුළුවන්. Right? We managed to find a seat in the balcony although the theater was crowded. Although කැල්ල මැදට ඇවිල්ලා එන්න පුළුවන්. So now anyway what you have to do is select the suitable joining word. What මේ තුنين වඩාත් ගැළපෙන එක ඉස්සෙල්ලා තෝරගන්න එක තමයි වඩාත්
අවශ්‍ය වෙන්නේ. Next one. I asked for some financial support. මම ඇහුවා මූල්‍යමය support එකක්. She gave me 10,000 rupees. ඇය මට රුපියල් 10,000ක් දුන්නා. එහෙනම් මෙතනින් as soon as වහාම යමක් උණු වහාම unless කියන්නේ නැත්නම් as long as කියන්නේ you are talking of a certain period or something as long as. So then which is the best one? මම මුදල් උපකාරයක් ඉල්ලු වහාම රුපියල් 10,000ක් දුන්නා. අන්න ඒ වගේ තේරුමක් නෙන්න ඕනේ. So then the suitable word is as soon as. So then you can start with that word or you can put that in the middle as well. අපි බලමු මේක මුලට දාලා. As soon as I ask for some financial support, you can say as soon as I asked for some financial support. මම financial support එකක් ඉල්ලු වහාම as soon as. She gave me 10,000 rupees. She gave me 10,000 rupees. ₹10,000. Or else you can tell in this way also. She gave me 10,000 rupees as soon as I asked for financial support. මාරු කළා එන්න පුළුවන්, but you had to, the thing is අපිට හරියන වචනේ තෝරගන්නයි ඕනේ. Is it as soon as, unless or as long as? නිවැරදි වචනය. Now out of these three there are three given. ඒ තුنين කොයිකද අපි use කරන්නේ? And also it should be used in a proper way to join these two sentences. Look at the next one. He stared at me for a few seconds. එයා මාදියා stared. රවල බලාගෙන හිටියා. Right. He had never seen me before. මාව කවදාවත් දැකලා නැහැ වගේ. එහෙනම් until කියන්නේ තෙක් නැත්නම් තුරු. යමක් සිදු වෙන තුරු අන්න ඒ වගේ නම. After කියන්නේ පසුව. As if කියන්නේ වගේ. හරියට යා මාව කවදාවත් දැකලා නැහැ වගේ මා දිහා බලාගෙන හිටියා. ඒ වගේනේ තේරුමක් එන්න පුළුවන් නේද? Then the best word that you can use is as if. So then you can use then he stared at me for a few seconds. You can tell like this. He stared at me for a few seconds. තප්පර ගණනාවක්. Few seconds as if වගේ. As if he had. Now you write the next sentence. As if he had never seen me before. Is as if he had never seen me before. Full stop. She stared at me for a few seconds as if he had never seen me before. Now you see it's very easy. Now just have a look at these sentences once again. Although the theatre was crowded, we managed to find a seat in the balcony. Using although.
Next one, as soon as I asked for financial support, she gave me 10,000 rupees. You used as soon as. Next one, you use as if. He stared at me for a few seconds as if he had never seen me before. Now, there you see you get 3 words. වචන 3ක් තියෙනවා. එකකින් ගැලපෙන වචනේ හරියට තෝරගන්න නම් first you have to understand these two sentences. මේ වාක්‍ය දෙක හරියට තේරුම් ගත්තාම ඒ දෙක join කරන්න වඩාත් ගැලපෙන්නේ මොකද්ද? And join කරලා බලන්න නිකන් you can think of the meaning. ඒ දෙකේ තේරුම හිතන්න බලන්න. Then you can easily select the suitable joining word. Now let's try the next question also. The teacher will not accept any excuse. Teacher will not accept පිළිගන්න any excuse. කිසිම සමාවක් පිළිගන්න එකක් නෑ teacher. You give a valid reason. ඔයා valid reason එකක් ඔබ දෙන්න. If, unless, while. Then if කියන එකෙන් you know we have learned if conditionals, right? If කියන එකෙන් කියන්නේ if you give me ඔයා දුන්නොත්, if you give me your pen I will give you my pen. ඒ වගේ දුන්නොත් ඒ වගේ. එතකොට මෙතන මේ කැලේ දාන්න පුළුවන්ද? පොඩක් තේරුම හිතලා බලන්න. And unless කියන්නේ නැත්නම්, while කියන්නේ අතරේ යම් ඒ කියන්නේ when you do talk of two actions ක්‍රියා දෙකක් සිද්ධ වෙනවා නම් while eating, while running දුවන අතරේ තව දෙයක් වෙනවා ඒ වගේ. So now which is the best one for this? දැන් මෙතන එතකොට කියවෙන්න ඕනේ teacher will not accept any excuse. ඔයා පිළිගත හැකි හේතුවක් කිව්වේ නැත්නම් teacher will not accept any excuse නේද? teacher සමාවට මේ බාර ගන්න එකක් නැහැ. ඔයා කියන දේ. So ඒ වගේ තේරුමක් කියන මොකද්ද නැත්නම් කියන නම් so the best word that you have to use is unless. Unless you give a valid reason. නැත්නම් අපිට කියන්න බෑනේ if you give a valid reason it is not correct. While you give a valid reason එහෙම කියන්නත් බෑනේ. ඔබ valid reason එකක් දුන්නොත් right නොදුන්නොත් unless දුන්නේ නැත්නම් unless you give a valid reason unless you give a valid reason the teacher will not accept any excuse. The teacher will not accept any excuse. Unless you give a valid reason. ඔබ valid reason එකක් නොදුන්නොත් the teacher will not accept any excuse. teacher පිළිගන්න එකක් නෑ කිසිම excuse එකක්. Right, like that. Next one. We have to wait at home. අපිට ගෙදර ඉන්න වෙනවා. We receive a letter from our university. අපේ university එකෙන් ලියුමක් ලැබෙනවා. මොකක්ද දෙන්න ඕනේ නම් දීලා තියෙන වචන but, as if, until. But means නමුත්. We use but to join two sentences. එකක් සහ අනිත් එක ඊට විරුද්ධව යනවා. I went to the town but I couldn't buy anything. Positive and negative වගේ. Then
as if අපි කලිනුත් use කරා. වගේ කියන්න වගේ. As if she has never seen me. ඒ වගේ. Until. That means here take නැත්නම් තුරු. අපිට යුනිවර්සිටි එකකින් ලිපියක් ලැබෙන තුරු we have to wait at home. ගෙදර ඉන්න වෙනවා. ඒ වගේනේ නං. So now the best word down here you can use is until. Now let's use until and join these two ideas, two sentences. අපිට යුනිවර්සිටි එකකින් ලිපියක් ලැබෙන තුරු we have to wait at home. Then until we receive a letter from our university, we have to wait at home. Or we have to wait at home until we receive a letter from our universities. So we can write like that. We have to wait at home. We have to wait at home until turu etantek until we receive a letter from our university. We receive a letter from our university. So that is a sentence. Now we have to wait at home until we receive a letter from our university, or else until we receive a letter from university we have to wait at home. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. Anyway, the most suitable word that you have to use to join these two sentences is until, not but or as if. Right. So then learn these things and try to use all these words like while, if, until, as if. ඒ වගේ වචන පාවිච්චි කරලා තව අලුත් වාක්‍ය ලියලා පුරුදු වෙන්න. So when you get those patterns into your memory, when you get a good practice of writing or using those sentences to join ideas, join sentences, and at once when you look at two sentences like that, you can think of the right word to join these two sentences. මේ වගේ හොඳට practice වුණොතින් මේ වගේ වාක්‍ය දෙකක් දැකපු හැටිම මෙතනට වඩාත් ගැලපෙන්නේ මොකද්ද කියලා ඉබේම ඔළුවට එනවා. For that you need to practice a lot. So do more exercises of this type. Now let's go to the next question. That is part B. Now part A is over. Part B. Comprehension 20 marks. Reading comprehension. කියවලා ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙනවා උත්තර ලියන්න තියෙන්නේ. අපි බලමු. Of the options given below, each sentence in bold print, underline the one that best expresses its meaning. Now there is a sentence given. මේ මුලින්ම වාක්‍යයක් දීලා තියෙනවා. ඒකේ අදහස කියවෙන තව වාක්‍ය හතරක් තියෙනවා. මේ හතරෙන් කොයි වාක්‍යෙන්ද මේකේ අදහස ඒ විදිහටම කියවෙන්නේ? That is what you have to select. Then underline that sentence. ඒ වාක්‍ය හතරෙන් ඒ ගැලපෙන එක තෝරලා you have to underline. So then for that, first what you have to do is read that sentence once or twice or maybe thrice until you get the right meaning. හරියටම තේරුම ගන්නකම් කියවන්න. ඊට පස්සේ ඒ අදහස කියවෙන්නේ කොයිකද කියලා බලන්න මේ හතරෙන්. අපි බලමු පළවෙනි එක. Sometimes people don't appreciate what they have until they lose them.
sometimes people don't appreciate what they have until they lose them. සමහර වෙලාවට people don't appreciate අගය කරන්නේ නැහැලු මිනිස්සු මොනවද? what they have ඒගොල්ලෝ ළඟ තියෙන දේවල්. මොන දක්වද? until they lose them. ඒව නැති වෙනකම් මේගොල්ලන්ට අගයක් නැහැ. නැති වුණාට පස්සේ තමයි අගය. That's true no? අපිට යමක් තියෙනකම් ඒක අගයක් නැහැ. නැති වුණොත් ඔන්න we feel it has a great loss. බලමු මේ අදහස කොයි වාක්‍යෙන්ද කියවෙන්නේ කියලා. First one. Sometimes people appreciate things when it is too late. ගොඩාක් ප්‍රමාද. Sometimes people appreciate අගය කරනවලු සමහර දේවල් too late when it is too late. ගොඩාක් ප්‍රමාද වුණාම. පහුවෙලා තමයි අගය. ඒක නැති වුණාට පස්සේ තමයි. බලමු අපි අනිත් වාක්‍ය ටික. When people don't appreciate මිනිස්සු අගය කරන්නේ නැති වුණාම appreciate what they have they lose them. ඒගොල්ලන්ට ඒව නැති වෙනවා. එහෙම එකක් කියවුණාද? No it is not. අගය කරන්නේ නැති වුණාම ඒව නැති වෙනවා කියලා එහෙම එකක් කියවුන්නේ නැහැ මේ වාක්‍යයේ. Next one. Sometimes people appreciate the things that they often lose. සමහර වෙලාවට මිනිස්සු appreciate the things අගය කරනවලු that they often lose නිතර නැති වෙන දේවල්. No එහෙම එකක් කියවුනෙත් නෑනේ. So we can delete, we can cross it. Next one. People don't appreciate the things in their possession even if they lose them. People don't appreciate the things අගය කරන්නේ නැහලු ඒගොල්ලන්ට හිමිව තියෙන දේවල් in their possession. Possess means අයිතිය. Even if they lose them. ඒවා නැති වුණත් අගය කරන්නේ නැහලු. No, it is wrong. So then the first sentence expresses the same idea that you noticed in the first sentence. So then you have to underline it. So it is the correct answer. Now here it says underline. Right? It's very easy. අපිට ඒක හරියට උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන් උනේ because we got the clear meaning of the sentence given first. මේ මුලින් දීපු වාක්‍යයේ පැහැදිලි තේරුම අපි ගත්තා නම් ඊළඟට එන්නේ මොකක්ද? එන ටිකෙන් හරිම පහසුවෙන් උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන්. Look at the next one. The frock was fine as far as the color was concerned, but it wasn't of very good quality. The frock was fine. Frock එක ගම හරි ෂෝක්. As far as the color was concerned. ඒ කියන්නේ color ඒකේ පාට ගැන හිතනකොට frock එකගේ ගම හරි ෂෝක්. But නමුත් it wasn't of very good quality. ඒ වුණාට ඒක quality එකකින් හොඳ එකක් නෙමෙයි. color එක හොඳයි, quality එක හොඳ නැහැ කියන එකයි කියන්නේ නේද? අපි බලමු මේ අදහස කොයිකෙන්ද කියවෙන්නේ කියලා. Number 1. Both the color and the quality of the frock were good. Both the color and the quality. Color එකයි quality එකයි of the frock. ගවුමේ were good. එහෙම කියුන්නේ නැහැ නේද? මෙතන කියුනේ color එක okay. Quality එක no. But it wasn't of very good quality කියලා කිව්වේ නං. So this is wrong. Next one. Though the quality of the frock was good. Frock එකේ quality එක හොඳ වුණාට its color was not fine. Color එක හොඳ නැහැ. Wrong. මෙතන කිව්වේ color එක හොඳයි කියලානේ. එහෙනම් that is also wrong. We can cross it. Next one. The quality of the frock often depends on its color. The quality of the frock එකක ගවුමක quality එක depends තීරණය වෙන්නේ on its color. ඒකේ පාටෙන්ලු. නෑ එහෙම එකකුත් කියුන්නේ නෑනේ. That is also wrong. Though the color of the frock was fine. ගවුමේ color එක fine හොඳ වුණත් it was of poor quality. ඒකේ quality එක poor. The same meaning. So then that is the answer. We can underline that one as the
correct answer. Now you see it's very simple, very easy. Main thing is that you have to get the right meaning. නිවැරදි තේරුම අපි මේකෙන් හිතා ගන්න ඕනේ. Don't read once and decide. Read again and make sure that you got the right meaning. එක පාරක් නැත්නම් දෙපාරක් තුන් පාරක් හරි කියලා හරියට තේරුම් ගන්න. ඊට පස්සේ ඒ අදහස ඔළුවේ තියාගෙන ඉතුරු ටික කියන්න හරිම ලේසි උත්තරේ හොයාගන්න. So only thing is not to get excited. මේ වගේ එකත් බය වෙන්න එපා. සරලයි. අපි කලබල වුණොත් තමයි උත්තරේ හොයාගන්න බැරි. Let's go to the next question. It is Nimal who first told me that the match had been cancelled. It is Nimal. Nimal තමයි who first told me මට පළමුවෙන්ම කිව්වේ that the match had been cancelled. match එක cancel කියලා. නම් match එක cancel කියලා මට පළමුවෙන්ම කිව්වේ නිමල් කියන එකයි. So keep that idea in your mind. අපි බලමු මේ අදහස ඔළුවේ තියාගෙන ඉතුරු ටික කියවලා. I knew that the match had been cancelled before Nimal told me. I knew මම දැනගෙන හිටියා the match had been cancelled. match එක cancel කරලා කියලා before Nimal told me. නිමල් කියන්න පෙර. එහෙම උන්නේ නැහනේ. මෙතන කිව්වේ නිමල් තමයි මට ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ කියලා නේද? So then this is wrong. It is very clear. Next one. I don't know that the match had been cancelled. මම දැනගෙන හිටියේ නෑ. මම දන්නේ නෑ match එක cancel කරලා කියලා until Nimal told me. නිමල් කියන තුරු. It's clear meaning. ඒ වගේ අදහසක් එනවා නේද? That's true. බලමු ඉතුරු ටිකක් කියවලා. I told Nimal that the match had been cancelled when he asked me. මෙතන කියන්නේ I told Nimal මම නිමල්ට කිව්වා කියනවා. හැබැයි මේකේ කිව්වේ it is Nimal who first told me. එතන නිමල් මට කිව්වා කියලා කියන්නේ. So it is wrong. And also that the match had been cancelled when he asked. එයා ඇහුවම එහෙම කතාවකුත් කියුවේ නෑනේ. So then that is also wrong. And next one. Nimal knew that the match had been cancelled. Nimal දැනගෙන හිටියා match had been cancelled. match එක cancel කරලා කියලා. But he did not tell me. ඒ වුණාට මට එයා කිව්වේ නෑ. එහෙම වුණ නෑනේ. නිමල්නේ මට ඉස්සෙල්ලාම කිව්වේ. So then this is also wrong. The correct answer is I don't know that the match had been cancelled until Nimal told me. That's the correct answer. Hari lesi neda. Here also now what you have to do is read the sentence carefully. Hari පැහැදිලිව කියවගෙන යන්න උත්තරේ ලේසි. තේරුම් ගත්තාම උත්තරේ ගන්න ලේසි. Next one. Had I known that Mr. Raghu was the chairman. Had I known, see the structure. බලන්න මේක අලුත් ලස්සන pattern එකක්. Had I known මං දැනගෙන හිටියා නම් that Mr. Raghu was the chairman. Raghu chairman කියලා I would have talked to him. මං එයාට කතා කරන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ මං දැනගෙන හිටියෙත් නෑ මං කතා කරෙත් නෑ. ඒ අදහස අපිට දෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන had I known මං දැනගෙන හිටියා නම් ඒ කියන්නේ මං දැනගෙන හිටියේ නෑ කියන එකනේ. So understand it. Had I known that Mr. Raghu was the chairman. එයා chairman කියලා දැනගෙන හිටියා නම් I would have talked. මං එයාට කතා කරන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ මං කතා කරේ නෑ. මොකද මං දැනගෙන හිටියේ නෑ එයා chairman කියලා. ඒ අදහස තියෙන්න ඕනේ දැන් ඔළුවේ. ඒ අදහස තියාගෙන now let's read the sentences. අපි බලමු කියලා. Mr. Raghu was not the chairman. එයා chairman නෙමෙයි. So I did not talk to him. ඒ ඉන්න මං එයාට කතා කරේ නෑ. වැරදිනේ. මෙතන කිව්වේ ඒක නෙමෙයිනේ. එයා chairman බව දැනගෙන හිටියා නම් මං එයාට කතා කරනවා. ඒ කියන්නේ එයා තමයි chairman. So then this is wrong. I did not know that Mr. Raghu was the chairman. මං දැනගෙන හිටියේ නෑ එයා Raghu chairman කියලා. But I talked to him. ඒ වුණාට මං එයාට කතා කරා.
wrong. කතා කරේ නැහැ කියලානේ කියන්නේ. කතා කරන්න තිබුණා. So then this is also wrong. But I talked to him. මං එයාට කතා කරා කියන්නේ wrong. Next one. I did not know that Mr. Raghu was the chairman. එයා chairman කියලා මම දැනගෙන හිටියේ නැහැ. So I did not talk to him. මං එයාට මං කතා කරෙත් නැහැ. ඒතර මං දැනගෙන හිටියෙත් නැහැ, කතා කරෙත් නැහැ. මෙතනක් කියන්නේ ඒකනේ. Had I known දැනගෙන හිටියා නම්. බලමු අන්තිම එකත් කියවලා. I knew that Mr. Raghu was the chairman. මං දන්නවා මෙයා chairman කියලා. But I did not talk to him. ඒ වුණාට මං කතා කරේ නැහැ. Wrong. ඒතර මේ අදහස එතනිනුත් කියවෙන්නේ නැහැ. That is also wrong. So then the correct answer is this one. I did not know that Mr. Raghu was the chairman, so I did not talk to him. So now it is very clear. Let's go to the next question. I hurried to get to the bus stop only to find that I don't have enough to pay the fare. I hurried. Hurried means මම වේගෙන් ඉක්මනට ගියා. To get to the bus stop එකට යන්න. I went quickly. මම වේගෙන් ගියා කියන එකයි. Bus stop only to find that I don't have enough to pay the fare. To pay the fare. Bus fare එක ගෙවන්න තරම් සල්ලි නැති බව. I don't have enough to pay the fare. එතකොට එතනට ගියාට පස්සේ තමයි එයා දන්නේ යාට සල්ලි නැහැ කියලා බස් එකේ යන්න. බලමු. Look at this one. I hurried to get to the bus stop. මං ඉක්මනට bus stop එකට ගියා. And then I found that I had enough money. Enough money to pay for the bus. බස් එකට ගෙවන්න ඇති තරම් සල්ලි තියෙනවා කියලා දැනගත්තා. නැහැනේ. So it is wrong. මෙතන කියන්නේ stop on to find that I don't have කියලා කියන්නේ. මාගව සල්ලි නැති බව දැනගත්තා. ඒතකොට එතන ගියාට පස්සේ මෙතන කියන්නේ ගියාට පස්සේ දැනගත්තා සල්ලි තියෙනවා කියලා. Wrong. Second one. I hurried to get to the bus stop. මම ඉක්මනට bus stop එකට යන්න ඉක්මන් වුණා. ඉක්මන් කරලා ගියා. But I found that I was short of money to pay for the bus. ඒ වුණාට I found that I was short of money. මාගව සල්ලි මදි කියලා. මොකටද? To pay for the bus. බස් එකේට ගෙවන්න. බස් එකේ යන සල්ලි නැහැ කියලා. So it is giving the same meaning. Let's see the next one also. I found that I didn't have enough money to pay for the bus. මම දැනගත්තා මාගව බස් එකට දෙන්න සල්ලි නැහැ කියලා. But I hurried to get to the bus stop. ඒත් මම බස් එකට යන්න ඉක්මනටම ගියා. That's also wrong. And I found that I had enough money to pay for the bus. මම දැනගත්තා මාගව බස් එකට දෙන්නේ ප්‍රමාණවත් සල්ලි තියෙනවා කියලා. And I hurried to get to the bus. මං බස් එකට යන්න ඉක්මන් කරලා ගියා. That is also not. So which one gives the correct meaning? The second one. I hurried to get to the bus stop. But I found that I was short of money to pay for the bus. Now it is very clear. So in all these sentences, මේ හැම එකකම අපිට පහසුවෙන්ම උත්තරේ හොයාගන්න ඕනේ මොකක් නිසාද? We read the sentence not only once. එකපාරක් නෙමෙයි. දෙපාරක් තුන් පාරක් හරි කියලා වාක්‍යයෙන් කියවෙන අර්ථය හරියට ගන්න. So when you have that clear meaning, clear idea what is said in that sentence, ඒ වාක්‍යයෙන් කියපු දේ ඔළුවේ තියෙනකොට හරිම ලේසි මේවා කියවනකොට ඉතාලම පැහැදිලිව අහුවෙනවා. So these are not correct. And easily you can catch the right meaning. ඒ අදහස ලේසියෙන්ම ගන්න පුළුවන්. Now let's look at the next question. Read the following text and do the activity that following. Reading one. අපිට දැන් හුරු නම් ලොකු ඡේදයක් කියවලා
උත්තර ලියන එක නේද? මෙහෙම එන්නත් පුළුවන්. Sometimes you get poems, sometimes letters, sometimes advertisements, different things. ඕන දෙයක් හුරු වෙන්න ඕනි. Now let's look at this one. රුහුණු Plantation PLC. Sale of used motor vehicles. Used motor vehicle. පාවිච්චි කරන ලද motor vehicle, motor රථ sale එක විකිණීම. Offers are invited for the sale of following company owned and maintained vehicles. Offers ගන්නවලු sale of following company owned. company පාවිච්චි කරන ලද මෙන්න මේවා විකුණන්න මිල ගණන් කැඳවනවා, right? So then vehicle type, vehicles and location of inspection. තොර vehicle type එක මොන වගේ වාහනයක්ද කියලා මෙතන කියනවා. next vehicles ඒකේ විස්තර, වාහනය, ඒක inspection එක පරීක්ෂා කර බැලිය හැකි තැන්. බලමු මොනවද කියලා. motorcycles දෙකක් තියෙනවා. Honda CD 185 එකක්, ඒකේ නම්බර් එකක් දීලා තියෙනවා. Yamaha 125 එකකුත් තියෙනවා, GA නම්බර් එකක්. ඒක බලන්න පුළුවන් location of inspection, ඒක පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. රුහුණු Plantations PLC, Imaduwa branch, Main Street, Imaduwa. So that is the place where you can go and check this bike. අපි මිලදී ගන්න ඉස්සෙල්ලා පරීක්ෂා කරන්න බලන්න ඉපේ. එතකොට මෙතනට ගිහිල්ලා අපිට you can check it. Then next vehicle is a double cab. Next one is a double cab. One is Toyota Hilux, or next one also the same, and two numbers. එකම වර්ගයේ 59-42 අනිත් එක 59-56. So same kind of double cab, but ළඟ යන numbers දෙකක් තියෙන්නේ. So these are the vehicles available for sale. විකිණීමට තියෙන වාහන මේ කම්පැනි එකේ, රුහුණු Plantations PLC. Below that, let's read. The above vehicles could be inspected at the given address. Now here it is මේකත් බලන්න පුළුවන්. රුහුණු Estate PLC, Alvis Road, Deniaya. That is the place where you can inspect these cab. මේ cab පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන් තැන් තමයි මේ. ඒකම ආයිමත් කියනවා the above vehicles could be inspected. Above ඉහත vehicles වාහන could be inspected පරීක්ෂා කළ හැකි at the given address from 2nd September to 12th September. මේ දීලා තියෙන ලිපිනේදී ඒ අදාළ තැනට ගියොත් මෙන්න මේ දිනවල 2nd September to 12th September 2018 2018. During weekdays සතියේ දිනවල from 9 AM to 4 PM 9 සිට 4 දක්වා හවස, excluding Mondays. Remember that word. එතකොට සතියේ දින කිව්වා Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. එතකොට Saturday, Sunday weekend එක. එහෙනම් මේ දවස් පහේ මේ වෙලාවට ගියොත් පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ආයි කියලා තියෙනවා excluding Mondays. ඒ කියන්නේ සඳුදා හැර. එතකොට සතියේ දවස් පහේම නෙවෙයි, එතකොට 4යි පුළුවන්. Sealed offers must be deposited in the tender boxes. Sealed offers, mudra tambalanada offers, then only deposited in the tender box. Tender box ekata danna. Boxes available at the inspection locations. ඔයා ගිහිල්ලා ඉන්ස්පෙක්ට් කරන තැන තියෙනවා tender box එකක්. වාහනේ බැලුවා, තමන්ගේ ඔෆර් එක දීලා සීල් කරලා මුද්‍රා තබලා ඒ box එකට දාන්න තියෙන්නේ before 4 PM. 4ට පෙර. කවදද? on 13th September 2018. Right? Then 12th September onwards තමයි බලන්න පුළුවන්. September 12 ඉඳන්. එතකොට 13 වෙනිදා, that means 4 PM 13th September. Right? Then 2018.
Next one, tender forms could be obtained from the address given below. Today tender forms ගන්න පුළුවන්ලු from the obtain ලබා ගන්න පුළුවන් from the address given below පහත දී ඇති ලිපිනයෙන් and the locations of inspections ඒ වගේම ඒ වාහන පරීක්ෂා කරන තැන්වල at 100 rupees non-refundable කියන්නේ නැවත ගෙවන්නේ නැහැ. ඒක ගෙවුවම ආපහු දෙන්නේ නැහැ. රීෆන්ඩ් කරන්නේ නැහැ per form. ඒ form tender form එකක් රුපියල් 100ක් දීලා ඊතර ගන්න ඕනේ. A separate tender form should be submitted for each vehicle. එක් වාහනයට වෙන-වෙනම tender forms ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ඔයා මේ වාහන දෙකක් ගන්නවා නම් දෙකටම එක form එකක් හරියන්නේ නැහැ කියන්නේ. right? ඒකයි මේ කියන්නේ a separate tender form when වශයෙන් should be submitted for each vehicle. A refundable deposit of 2,500 refundable ආපසු ගෙවන ආපසු දෙන 2500ක deposit එකක් තියන්න ඕන තැන්පතුවක් each for a motorcycle and 5,000 each for double cab. The motorcycle එකක් නම් 2,500 refundable deposit. If it is a double cab, 5,000 rupees refundable deposit. නැවත ගෙවන deposit එකක් තැන්පතුවක්. Cab should be made with each offer. Further details can also be obtained. Further details වැඩිදුර විස්තර can also be obtained. Obtain means get. ලබා ගන්න පුළුවන් from company website. මේ company website එකට ගියන් තව විස්තර මේ ගැන ලබා ගන්න පුළුවන්. General Manager රුහුණු Plantation PLC 344 Main Street Mathara and the website is also given. යටින් website එකක් දීලා තියෙනවා. Now you could understand the advertisement very well. පැහැදිලි මං හිතන්නේ advertisement එක. So if you have any doubt, you better read again. ටිකක් අපහැදිලිව නැවත කියවන්න. So that is what you have to do. First you have to understand it clearly. හොඳට තේරුම් ගත්තොතින් ඊළඟට ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර හොයන එක හරිම පහසුයි. Now let's look at the questions. අපි බලමු එහෙනම් ප්‍රශ්න ටික. Then there you have to put write true or false beside each sentence in the space provided. Space කියන්නේ ඉඩ. ඒ දීලා තියෙන ඉඩ වල now here space is provided. What you have to do is you have to write true or false. True. ඒ කියන්නේ ඇත්ත නම් T අකුර, false නම් F අකුර, right? Now let's see. First one. The present owner of the vehicle Yamaha 125 GA 445 is Ruhunu Plantation PLC. What is the present owner? Present කියන්නේ දැනට අයිතිකාරයා මෙන්න මේ vehicle එකේ Yamaha 125 එකේ කවුද? Ruhunu Plantation PLC. That's correct. හරිනේ දැනට අයිතිකාරයා ඒකේ ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා තිබුණානේ. Just have a look at this. Now here Yamaha 125 අයිතිකාරයා මේ Ruhunu Plantation ඒගොල්ලෝනේ ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා තියෙන්නේ. So then that is correct. So then what you have to do is you put T. T දැම්මත් ඇති නැත්නම් you can write true කියලාම true ඇත්ත. True. Next one. An interested person can inspect the vehicles. Interested person means a person who likes to buy these vehicles. Me interest means like. මේ ගැන උනන්දුවක් දක්වන කැමැත්තක් දක්වන පුද්ගලයෙකුට can inspect the vehicles. මේවා inspect කරන්න පුළුවන් පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන් on Monday 10th September 2018 at 10 am. මෙන්න මේ දිනේ සඳුදා පරීක්ෂා කළ හැක.
No. Can you remember? Now in this part, මේ කොටස තියෙනවා excluding Mondays. ඒ කියන්නේ සඳුදා හැර. ඒ කියන්නේ සඳුදා පරීක්ෂා කරන්න බෑ අනිත් දවස්වල පුළුවන්. එහෙනම් is this correct? Is it true or false? That is false. වැරදි. It's very easy, isn't it? Next one. Prospective bidders can submit tenders online using the company website. Prospective bidders bid කරනවා කියන්නේ මේකට ලන්සු තියෙනවා. ඒ තමන් යමක් ඒක ගන්න කැමති නම් ඒකට තමන් කැමති ලන්සු තියලා ඒ බොක්ස් එකට දාන්න කියලා තිබුණේ නේද? Can submit tenders දාන්න පුළුවන්ලු online. Can we do that? No, it was not mentioned in the advertisement. ඒකේ තිබුණේ එතන තියෙන tender box එකට දාන්න කියලා, not online. So is it true or false? That is also false. Next one. A person who wants to buy Toyota Hilux 59- can obtain the tender form only at Ruhunu Estate PLC Deniyaya. That means a person who wants to buy මෙන්න මේ Toyota cab එක double cab එක ගන්න කැමති කෙනාට can obtain ලබා ගන්න පුළුවන්ලු tender form එක කොහෙන්ද? Ruhunu Estate PLC Deniyaya. බලන්න එතනින්ද කියලා. Now right, it is 42-1, right? So this one, first one, Ruhunu Estate PLC, Alvis Road, Deniyaya. That is the location of inspection. පරීක්ෂා කළ හැකි ස්ථානය ගැන කියන්නේ එතන. එතන tender form එක ගන්න පුළුවන් කිව්වේ කොහෙන්ද? Tender forms could be obtained from the address given below. Tender forms ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පහත ලිපිණයෙන්. ඒතර පහත ලිපිණය කියන්නේ මෙන්න මේක General Manager Ruhunu Plantation PLC. Here Ruhunu Estate PLC. වචන රුහුණු මෙතනත් රුහුණු. ඔන්න වර්ධින තැන්. මෙතන රුහුණු estate එක මෙතන Ruhunu Plantation PLC Main Street මාතර, but here Deniyaya. Don't get misled, right? ඔන්න වරද්ද ගන්න එපා. එහෙනම් is it true or false? It is not Deniyaya, it is of course Matara, and so it is also false. The last one. A total refundable amount of 15,000 should be deposited. Refundable amount. නැවත ආපසු ගෙවන 15,000ක deposit එකක් තියන්න ඕනෙලු by a person who intends to purchase all the 4 vehicles mentioned here. මේ වාහන හතරම ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් යා 15,000ක deposit එකක් තියන්න ඕනෙලු. Now there you have to calculate. Now let's see. Here you have to deposit 5,000 for each double cab. Double cab එකකට 5,000යි. එතකොට 2 double cabs, then 10,000. For a bicycle 2,500. There are 2 bicycles. Then 2,500 දෙකක් කියන්නේ 5,000. එතකොට 10,000 plus 5,000, 15,000. True or false? That's true. So it's very easy. The main thing is read the text and get at the right meaning. එකෙන් කියවෙන නියම අදහස හරියට තේරුම් ගත්තොත් ප්‍රශ්න නම් හරිම ලේසි. And the text is also, that advertisement is also not that difficult. It's amaru ne. So read more advertisements like this. මේ වගේ advertisements, take a newspaper and read. So it is good for your general knowledge also. Sometimes you might get an advertisement this year. එහෙම වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේ එතකොට ඒ වගේ ඒවා එන විවිධ වචන. ඔය obtain, tender,
inspect, ඒ වගේ වචන, bid, prospective, prospective bidders, ඒ වගේ වචන අහු වෙනවා if you read those different advertisements. Now this is about the vehicles. If it is about something else, වෙනත් විවිධ advertisements තියෙනවා. Read different kinds of advertisements. ඒ විවිධ advertisements කියවන්න. එතකොට එක එක ඒවයි තියෙන ඒ අලුත් වචන අපිට එකතු කරගන්න පුළුවන්. So that whatever the advertisement you get, you can understand. You can understand means you can answer all the questions perfectly. නම් හරියට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වුණොත් උත්තර දෙන්නත් ලේසි. Right. Now let's go to the next question. Next question is, read the following part of the poem written by D.H. Lawrence and do the activities that follow. Now another reading activity. අපි කලින් advertisement එකක් කියවුවා. Now for reading, it can be stories, paragraphs, different things. ඒ මොන වගේ ඒවා ආවත්. ඒ වගේම බලන්න මෙතන අලුත් එකක්. poem එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. This is a little different. දැන් ඡේදයක් කියවනවා වගේ නෙමෙයි. මේවයි සමහරට when you read one line, එක පේලියක් කියවලා අපිට සමහරට තේරුමක් හිතා ගන්න අමාරුයි. සමහරට ඊළඟ පේලියේ භාගයක්වත් කියවන්නේ. සමහරට පේලි දෙකක් තුනක් කියවන්න වෙයි to get a clear meaning. ඒක නිසා word by word translation කර යන්න තේරුම් හොයන්න යන්න එපා. මෙතන තියෙන්නේ වෙනත් දෙයක්. අපි බලමු නිකන් ඉස්සෙල්ලා poem එක කියවලා. The blinds are drawn because of the sun, and the boys and the room in a colorless gloom of underwater float, bright ripples run across the walls as the blinds are blown to let the sunlight in, and I, as I sit on the shore of the class alone, watch the boys in their summer blouses as they write their round heads busily bowed, and one after another rouses his face to look at me, to ponder very quietly, as seeing he does not see. And then he turns again with a little glad thrill of his work. He turns again from me, having found what he wanted, having got what was to be had. And very sweet it is, while the sunlight waves in the ripening morning, to sit along with the class and feel the stream of awakening ripples and pass from me to the boys, whose brightening souls it lives for this little hour. Now you see, maybe at once you don't get advertisement එකක් කියවුවා වගේ, paragraph එකක් කියවුවා වගේ එකපාරට පේලියක් කිව්වට maybe that you cannot translate. මොකද poets, කවියෝ සමහර දේවල් they tell directly or indirectly. කෙලින්ම කියනවා, වක්‍රවත් කියනවා. They compare things with some other things. They give life to non-living things. අජීවී දේවල් සජීවී ලෙස කතා කරනවා in poems. නේද? ඒකට ඒ වගේ ඒවා එහෙම poems වල තියෙන්න පුළුවන්. So here also this is actually discussing the bond between teacher and students, classroom situation, ඒ තියෙන gap, how it is, what sort of things. අපි බලමු. Now don't worry about if you do not get word by word translation, word by word වචනින් වචනේ
Sinhala translation kara එහෙම කරන්න අමාරුයි. And you have to get the meaning as a whole. අපි බලමු. The blinds are drawn because of the sun. Blinds, you know, blinds ලා කියනවා. Cannot see එහෙම අයට කියනවා නේද? ඒගොල්ලෝ drawn in water. වතුරේ වගේනේ ගිලෙන්නේ. Because of the sun. Because of the sun, you know, hiru nisa. And the boys and the room in a colorless gloom. Boys and the room, you know, boys and the room in a colorless gloom. No color in the gloom. Means anduru nan පාටක් නැහනේ. Dark color තමයි තියෙන්නේ මොනවා නේද? Colorless gloom, gloom anduru. Of underwater float. Underwater float, the යටපාවෙන bright ripples run, bright ripples run. මතුවෙනවා, උඩ වෙනවා. Across the walls as the blinds are blown. Across the walls අතරින් එනවා as the blinds are blown to let the sunlight in. Why do they blow? And to let the sunlight in. හිරු එළියට ඇතුල් වෙන්න in an eye as I sit on the shores of the class and alone තනියම watch the boys in their summer blouses. I watch the boys in their summer blouses, right? As they write, their round heads busily bowed. Their round heads busily bow. Right? Bow කියනවා එහෙම කියන්නේ. And one after another rouses. One after the other. අනිත් එකට පස්සේ එක. Rouses come up. His face to look at me. His face to look at me. I am sitting alone. මං තනියම එකින් එක ඔළුව උස්සලා බලනවා මාධ්‍යා. And rouses his face to look at me, to ponder very quietly. Ponder means think deeply and study. මොකද්ද මේ කියලා? Very quietly, silent, no sound, as seeing he does not see. As seeing he does not see. And then he turns again. නැවතත් හැරුණා. With a little glad means happy, thrill of his work, he turns again from me. Thrill means very, very happy of his work, turns again from me. From me turns again, haruna. Having found that he wanted, having got what was to be had. Having found what he wanted. He found what he wanted. මොකද්ද? අවශ්‍ය කියන එක. Having found and having got what was to be had. Having found and having found what was to be had. And very sweet it is. Very sweet it is while the sunlight waves. In the ripening morning, to sit alone with the class, alone, and feel the stream of awakening ripples and pass. Feel the stream, stream, and of awakening ripples and pass, ripples. With the water you find these things, and pass from me to the boys whose brightening souls it lives for this little hour, for this little time. So now here, sometimes as you read the advertisement, word by word translation, direct meaning, direct things are not there for you to catch. And now, with a little understanding as a whole,
let's try to find the answers for the question. අපි බලමු එන questions ටිකට කොහොමද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. Now in that one, first you can see, underline the most appropriate response. There are responses. උත්තර පිළිතුරු ටිකක් දීලා තියෙනවා. Most appropriate වටාත්ම ගැලපෙන response එක. ගැලපෙන උත්තරය. Now for example, where is the speaker at the time of describing this event? Speaker means the one who is දැන් ඒ poem එක කවියා ඒ කියන කෙනා where කොහෙද හිටියේ? Now on the seashore, seashore එකේද මුහුදු වෙරළේද? In a summer hut එකකද? In his classroom පන්තියේද? On a class trip එකේද? No, in a classroom. මං කිව්වා it is a situation that in a classroom and teacher and students and their relationship, the gap and all, and how the children behave. And he has compared that situation. දැන් බලන්න යා ඒ අවස්ථාව තවත් අවස්ථාවකින් පෙන්වා දෙන්නේ. කෙලින්ම කියන්නේ නැහැ. ලස්සනට that is the poetic language, right? So next one, write true or false in the space given. You have to write true ඇත්තනම් T අකුර, false F. First one, all the boys here are blind. All are blind? No, come blind නෑනේ. Some, එහෙනම් that is false. The speaker is happy to see the boys at work. Now, the speaker is happy to see the boys at work. Boys, වැඩ කරනවා බලන්න. Happy, yes, he thrilled, he glad කියලා එහෙම වචන තිබුණේ. That's true. Then next one. Who or what does the pronoun in bold print in the poem refer to? මෙන්න මේ they කියන එකෙන් කියන්නේ කා ගැනද? So that it is in bold print that can තද කළුවකුරින් මං වෙන පාටකින් දැම්ම so that it is very clear for you. So then what does it refer to? ඒකින් කියවෙන්නේ කවුද? As they write here, as I sit on the shores of the class. Now show එක තියෙන්නේ C එකේ sea shore මුහුදු වෙරළ කෙරවලනේ වගේ show of the class එකේ කෙළවරක alone තනියම ඉඳගෙන ඉන්නකොට. Watch the boys in their summer blouses. Boys in their summer blouses as they write. එහෙනම් ඉතර they කියන්නේ කවුද? The boys. As they ඒගොල්ලෝ write. boys ලා දිහා බලා හිටියා. As they write ඒගොල්ලෝ ලියනකොට එහෙනම් they means boys. It's very clear. Boys. And write one word from the poem which means the same as the following. මෙන්න මේකට තනි වචනයක් you have to select, find from the poem. A feeling of excitement, of pleasure. A feeling of excitement, of pleasure. Pleasure කියන්නේ සතුට ගැන කියන excitement ගැන කියවෙන වචනයක් from the poem. Can you remember? Now let's have a look at this one and see. Here you find glad, thrilled, and so little and thrill. This word and even this you can say. Or glad, even correct. So that is poems. You have to read poems and answer. So now when you read a poem and remember, once again I am telling word by word translation is impossible. අර සාමාන්‍ය කතාවක් ස්ටෝරි එකක් කියනවා වගේ ඒ වගේ නෙමෙයි. So you have to read more and more poems and practice getting the message given by the poet. කවියා මොකක්ද එතනින් කියවෙන්නේ කියන පණිවිඩය ගැන maybe even if you don't have a complete understanding,
You get simple questions like this. Just like doing literature කරනකොට වගේ ගැඹුරු අවබෝධයක් මෙතනින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ වගේ පුංචි ප්‍රශ්න ටිකක් අහන්නේ. ඒ ටිකට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. Read the poem at least 2-3 times. Then it is easy. poem එක දෙපාරක් තුන් පාරක් කියවුවොත් ඉස්සෙල්ලා පුළුවන් නම් ප්‍රශ්න ටික කියවලා poem එක කියවන්න. Then you will be able to find the answers easily. Now let's look at the next question. Once again, a reading comprehension. A paragraph. මේකත් reading. කලින්කත් reading තමයි. බලමු අපි මේක. Read the following passage and do the activities that follow. Passage එක කියවලා පොඩි activities තියෙනවා කරන්න. Let's see. The California Department of Health, you can understand this is in capital letters, that is names, nam. California Department of Health. සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව කැලිෆෝනියාවේ warned. අවවාද කරා. That means warn කරා. That people need to keep their cell phones several feet away from them. People need to keep their cell phones several feet away. අඩි ගණනාවක් එහායින්. Cell phones several feet away from them to reduce radiation exposure and health risk. Even in radiations වලට අපේ ශාරීරික විවෘත වීම වළක්වන්නත් අඩු කරන්නත් ඒකේ තියෙන health risk සෞඛ්‍ය අවදානම අඩු කරගන්නත් එහෙනම් අපි cell phone එක ටිකක් ඈතින් තියන්න ඕනි කියලා warn කරලා තියෙනවා මේ department California Department of Health. The department has given guidelines. Department එක guidelines ටිකක් දීලා තියෙනවා for reducing. Department has given guidelines for reducing exposure to cell phone radiation. Cell phones වල radiation අහිතකර කිරණ එන එක අඩු කරන්න amid evidence that the use of cell phones may be linked to cancer and mental health issues. So may radiations nisa, it may cause cancers පිළිකා හැදෙන්න වගේම mental health මානසික සෞඛ්‍යයටත් මේක බලපාන්න පුළුවන්. That may these radiations may cause. Cell phones transmit information using low frequency radio signals. Cell phone transmit විකාශන information using low frequency radio signals. Low frequency එකක් තියෙන radiations radio signals වලින් තමයි මේක and which may expose us to unhealthy radiation. මේ වගේ අඩු තරංග there is low frequency radiation එකක් තියෙනවා අපිට පුළුවන් වෙනවලු අපිට expose to unhealthy radiation අපිට සෞඛ්‍යයට අහිතකර දේවල් වේවා especially when downloading large files විශේෂයෙන්ම large files ලොකු files download කරනකොට එතනින් නිකුත් වෙන ඒ radiation කිරණ අපිට සෞඛ්‍යයට අහිතකරයි. Research has not been able to prove definitely that cell phone radiation is dangerous. Research වලින් has not been able to prove ඔප්පු කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා definitely ස්ථිර වශයෙන්ම that cell phone radiation is dangerous. Cell phone වල තියෙන radiations dangerous කියලා ඔප්පු කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. But නමුත් there have been enough studies suggesting the risk. නමුත් ඒකට ප්‍රමාණවත් අධ්‍යයනයන් ගොඩාක් තියෙනවලු suggesting the risk ඒකේ අවදානම කියවෙන. Especially for children විශේෂයෙන්ම ළමයින්ට according to the department. ඒ දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව විශේෂයෙන් ළමයින්ට වැඩිහිටියන්ට අතන විශේෂයෙන් ළමයින්ට මේකෙන් ගොඩාක් අහිතකර බලපෑම් තියෙනවා. The radio frequency නැත්නම් RF energy cell phones are at the bottom of the radiation risk. මේ වගේ
The radio frequency තියෙන cell phones are at the bottom of radiation risk. Radiation අවදානම තියෙන එක bottom එකේ පහළම තියෙන්නේ list. But research suggests නමුත් සමහර research වලින් යෝජනා කරනවා that our frequent close range exposure to cell phones may be enough to endanger us. අපිව දැඩි අවදානමකට පත් කරන්න ඒක වුණත් ප්‍රමාණවත් කියලා. Keeping a phone directly on the body. ශරීරයේ කෙලින්ම ෆෝන් එකක් තබා ගැනීම has never been a good idea. කවදාවත් ඒක එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. Says Dr. Devra Davis of the Environmental Health Trust. මේ දොස්තර කෙනෙක් කියලා තියෙනවා කෙලින්ම ෆෝන් එකක් අපේ ශරීරයට කෙලින්ම ගැටෙන්න තබා ගැනීම එච්චර හොඳ දෙයක් නෙමෙයි කියන එක. And in fact, cell phone producers themselves seem to agree with the view that closer range exposure to cell phone is dangerous. So cell phone producers themselves, cell phone නිෂ්පාදනකරුවෝ එකඟයිලු agree with the view that closer range exposure සමීපයේම අපේ ශරීරය ඒ radiations වලට expose වීම නිරාවරණය වීම dangerous කියන එක ඒගොල්ලොත් පිළිගන්නවා. මේ cell phone නිෂ්පාදකවරුත්. For example, most of them ගොඩක් ඒවා them කියන එක මොකක්ද දැන් මං කියවුණා. මේක ප්‍රශ්නයකට එනවා මතක තියාගන්න. Most of them have taken actions to provide an RF exposure. මෙතන කියවන RF කියන්නේ radio frequency. Have taken action to provide සපයන්න RF exposure නිරාවරණය notice in the phone setting. phone settings වලින් එක හදාගන්න නියෝග කරලා තියෙනවා. They also give us advice. ඒගොල්ලෝ අපිට තවත් අවවාද කරනවා advice for reducing exposure. අපේ ශරීරයකට නිරාවරණය වීම අවම කරගන්න by using speaker phones rather than just keeping මෙහෙම තියාගන්නවට වඩා speaker phone එක පාවිච්චි කිරීමට අපිට උපදෙස් දෙනවා. Speaker phone settings, right? By using speaker phones or hands-free accessories, you know those things, hands-free. Now you can, without keeping the phone in your ear, you can listen using hand-free. Hand-free use කළා කතා කරන්න පුළුවන්. Unfortunately, අවාසනාවකට most of the people are not aware that there is a clear warning to keep the phone away from the body, says Dr. Davis. Dr. Davis කියනවා මේ අවාසනාවකට ගොඩාක් මිනිස්සු not aware මේ ගැන දැනුවත් නැහැ. So then they get lot of other diseases. They don't know how they got that disease. කොහොමද ලැබුණේ කියලා හිතා ගන්න බැරි වෙනවා අන්තිමට. So that is the idea of that paragraph. Now let's see the questions based on it. අපි බලමු මේකට ලැබිලා තියෙන ප්‍රශ්න. First one, write true or false. හරි ලේසි. ඒකේ තියෙන true false දාන්න. According to the California Department of Health, only children are affected by radiation in cell phones. California Department of Health ඒ සෞඛ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවට අනුව only children ළමයින්ට පමණයිලු affect by radiation in cell phone. cell phone වලින් affect අවදානමක් තියෙන්නේ. නරකක් හානියක් වෙන්නේ. Is it true? Not only for children, anybody, adults also. So it is false. Next one. Low frequency radio signals could contain unhealthy radiation for human beings. Minus සිරුරට හොඳ නැති radiations එන්න පුළුවන්. That's true. ඒක කියවනා ඡේද නේද? True. Next one. Many cell phone producers completely ignore. බොහෝ
cell phone producers, cell phones හදන අය completely ignore කියන්නේ නොසලකා හරිනවා. Ignore the harmful effects of radiation on their customers. ඒගොල්ලන්ගේ පාරිභෝගිකයන්ට ඇතිවන harmful effect අහිතකර බලපෑම් ගැන එච්චර care කරන්නේ නැහැ, නොසලකා හරිනවා. Is it true? No. ඒගොල්ලෝ එකඟ වුණා ඒකේ බලපෑම් තියෙනවා කියලා. So it is false. Right. Next one. Underline the most appropriate response. වඩාත් ගැළපෙන පිළිතුර යටින් ඉරි අඳින්න තියෙන්නේ. Which of the following is directly mentioned as the opinion of Dr. Devra Davis? Devra Davis ගේ අදහස directly mention කෙලින්ම සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ මේ වෙන් කොයිකද? Let's see. Now there are 4 answers given. Out of these 4, which one is telling this Dr. Devra Davis ගේ අදහස කියවෙන්නේ කොයිකෙන්ද? බලමු අපි. Now you can remember the paragraph. Dr. Davis, right? මෙයාගේ අදහස. මෙතෙන්දී අපි කිව්වා මතකයි ඔබට දැන් නේද? Devra Davis says Dr. Davis of the environmental health. Now here what is it? Right. Closer range of exposure to cell phones may be enough to endanger us. Keeping a phone directly on the body. Keeping a phone directly on the body has never been a good idea. හොඳ අදහසක් නෙමෙයි ඒක කියලා තියෙන්නේ doctor. That is the idea of him. එතකොට මේ අදහස කියවෙන වාක්‍ය කොයිකද බලමු අපි. The RF energy cell phones may not be very harmful to us. RF energy cell phones තියෙනවා may not be harmful to us. අපිට අහිතකර වෙන්න බෑ. වෙන්නේ නෑ. Wrong. එහෙම කියුන්නේ නෑනේ. Cell phones transmit information using low frequency radio signals. Cell phones වල transmit information තොරතුරු transmit කරන්නේ විකාශනය කරන්නේ using low frequency radio signals. No. එහෙම කියුනෙත් නෑනේ. We read the paragraph. It is not wise to keep a cell phone directly on one's body. කෙනෙක්ගේ ශරීරයේ කෙලින්ම ගැටෙන්න ෆෝන් එකක් තියාගන්න හොඳ නැහැලු. ඩොක්ටර් කිව්වෙත් ඒකම නේද? අපි දැන් කියුවා. බලමු අනිත් එකක් කියවලා. RF exposure notice in phone settings can be very effective. Then now it is very clear this is also not correct. The correct answer is the third one. Next one. Who or what does the pronoun in bold print in the final paragraph refer to? අවසාන ඡේදයේ pronoun එක මෙන්න මේ them කිව්වේ කාටද? මේ them කියන එකෙන් කියවුනේ කාටද? මම මෙතනදිම කිව්වා. කවුද? Now let's see. In fact, cell phone producers, cell phone හදන අය themselves seem to agree with the view that closer range of exposure to cell phone is dangerous. ඒගොල්ලෝ පිළිඅරන් තියෙනවා ඒවයි තියෙන අහිතකර බව. For example, most of them ඒගොල්ලන්ගේ ගොඩක් අය have taken actions. ඒගොල්ලෝ ඒක මේ them කියන්නේ කාටද? මෙන්න මේ cell phone producers. Producers ලාට. Cell phone producers. Even if you write the word producers, then the answer is correct. So the answer is actually producers or cell phone producers. Correct answer. So now it's very easy. So that is also reading a big paragraph and finding the answers for the questions. Now, there also what you have to do is, එතනදිත් අපි මොකද කරේ? හරියට ඡේදෙ කියවලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. There can be new words. අලුත් වචන තියෙන්න පුළුවන්. Don't worry about it. I have done a video before that. මේකට කලින් අපි වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. How to read such paragraph. ඒ වගේ
අමාරු ඡේදයක් කියවලා කොහොමද තේරුම් ගන්නෙ? ඒකේ අමාරු වචන දන්න වචන උදව් කරගෙන කොහොමද අපි අනුමාන කරලා හිතන්නේ? වචනින් වචනේ තේරෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. just a general idea. සාමාන්‍යයෙන් අදහස ඡේදෙන් කියවන කට අපි ඔළුවට ගන්න පුළුවන් නම් මේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර ලියන්න පුළුවන්. Now that is what we did here. Right. Now we have completed part B of this paper. එහෙනම් මේ paper එකේ දැන් මේ කොටසත් අපි සාකච්ඡා කරා reading part එක especially reading comprehension, and there were different kinds of reading text. Advertisements තිබුණා, poems තිබුණා, paragraphs තිබුණා. මේ ඕනම එකක් එන්න පුළුවන් ඔබේ විභාගයටත් ඉදිරියේදී, right? So then practice more and more different kinds of text. විවිධ ඒවා කියවලා පුරුදු වෙන්න ඕනේ. And try to answer that sort of questions and practice more. I hope to meet you to discuss the next part of this paper. මේ paper එකේ ඉතුරු කොටස. I hope to meet you to discuss in that part in my next video. මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඊළඟ ප්‍රශ්න ටික සාකච්ඡා කරන්නම්. Until then, practice more reading comprehension questions. Then have a nice day. See you again in my next video discussing the other questions. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්න ටික ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් සාකච්ඡා කරමු. Bye bye.